This is the Grand Revalida, PTOT schools in the Philippines, hosted by yours truly, AJ Adea. Hey guys, welcome back to another episode of the Grand Revalida. This is your host, AJ Adea, and today our guest is a PT graduate of Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, or as we know it, PLM. And with this episode, we talked about the perks of being a scholar and the relief of being able to attain a good quality education for little to no cost. And also with this episode, we explored a bit on the personal life of the guest and the jokes we have started during internship. And also, stay tuned for next week as I have a great episode coming up featuring an OT graduate from the University of the Philippines as the close of the OT month for this month of April. So with that, this is episode 6 of the Grand Revalida. Enjoy the episode. Today, our guest is from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, or also known as University of the City of Manila. And I'll be giving the mic to her now so she could properly introduce herself to you guys. Hi guys, I'm Millicent Light Gallardo, PTRT, PLM graduate last May 2019 and nag-boards ako recently lang ngayong Feb 2020. Nice. At least okay na yun. Tama na ako. Tama na. I guess with that, we could get on with why did you pick physical therapy to begin with? Or was it another choice from a previous course or something? Quick background lang. Kasi nung una, either accountancy or OT talaga yung plano kong kunin sa college. Mm-hmm. Though nung time na yon, syempre tulad nung karamihan, hindi pa rin ako sure sa kung ano ba talaga yung gusto ko talagang course. So yung dalawang course na nabanggit ko, na suggest lang siya before ng parents ko din. Dahil syempre, hindi ako sure and time na para mag-submit ng mag-file na or mag-enroll na din sa ibang school. Mm-hmm. Yung dalawa yung nilagay ko. Pero, dun kasi sa PLM, wala kasi silang OT. So, ang nilagay ko is PT. No, hindi ko pa alam nung time na yun kung ano yung PT. Nilagay ko lang kasi wala talagang OT. Hindi ko naman din alam. Pero kasi sinadjust kasi yung PLM sa akin ng parents ko na doon nga daw mag-aral. Okay. Did you know what kung ano bang OT rin nun that time? Or pareho hindi mo alam? That time, yung OT kasi, sinadjust ng parents ko kasi nag-work yung season ko sa US ng OT. And syempre, research lang. And yung alam ko din, is kung ano lang yung nababasa ko sa internet. Pero, okay. Aside from that, wala na yung as in deeper na talaga. Mm. So, do you have any other choice ng schools besides PLM? Ang pinagpipilian ko that time is PLM or USC talaga. Mm-hmm. Tapos, yun nga, dahil malaking factor din yung walang tuition na binabayaran sa PLM as long as Manila resident and na-maintain yung average. Uh-huh. Pati, saka considering din naman na well-known na PT school yung PLM. So, Yes. nag-go for PLM na din talaga ako. Okay, so, kung I guess if money wasn't a factor, mag-OT ka talaga for UST. Oo. Pero siguro na-realize ko din na para sa akin talaga yung PT. Kaya hindi na tuloy yung OT ko. Pag-OT ko before. Mm-hmm. Ano nang feeling na ngayon as given na PT ka na ngayon? may regrets ba? To tell you honestly, nung simula, syempre, di ba, tinake ko yung PT na hindi ko naman talaga alam yung course na yun. Uh-huh. Parang brief na background lang. Yes. Syempre, tinignan ko din sa internet kung ano ba talaga yung ginagawa nila. And nung simula, wala talagang major turning point para ma-realize ko na, ito, para sa akin talaga to. Gradual yung process na yun eh. Natutunan ko lang din along the way habang nag-aaral na. Saka, syempre, alam ko lang din nung before sa PT, malaki kita ka sa abroad. Pero, nung tumagal na, nung dumating na yung proper year, ang dami kong natutunan. Unti-unti kong na-realize kung bakit ko ba yung pinagpatuloy yung course na yun. Na, aside dun sa sarili kong reason, parang marami pa kasing nangangailangan ng tulong ka sa PT. Yes. And sadly, although di lahat ng tao na-appreciate yung PT, syempre, yung iba, misinformed or wala lang talaga silang idea. Oh, yes. Ma-realize mo na, ginagawa mo yun dahil dun sa patients mo na
gustong matuto makalakad ulit, and yung kung hindi man fully makabalik dun sa dating sila, naniniwala ko na tayong mga PT, we give them hope para hindi para dun sa mga normal na tao na hindi para dun sa mga may physical disabilities na nawawalan din ng pag-asa. Parang tayo yung mag-shine ng light para sa kanila. So parang malaking factor sa akin na ito pala yung dahilan kung bakit ko pinuha yung PT and bakit ko tinuloy talaga. Actually, before nga, mag-shift pa talaga dapat ako ng accountancy nung nasa PLM na ako. Kasi sa PLM, kung ano yung first choice mo, sila yung, parang kumbaga sila yung mag-a-assign ng course mo kung saan yung available. Siyempre, simula sa first choice, kung hindi available, nilipat sila dito sa second choice. Yes. Sa akin naman kasi, first choice to PT. So, dun talaga, yun yung naka-assign na sa akin na course. So, parang dapat nung time na yun, before pa mag-senior, dapat mag-shift ako ng accountancy. Pero kasi, hirap ng process sa PLM. Parang madami pa silang kailangan. Tinamad ka na lang. Oo. Yung ko na, parang, dito na lang, PT na lang. Wow. Grabe naman yung speech with how you end up liking the profession or the course itself. For later on pa yun, pero sige. That's a welcome message talaga. Can you share with us the facilities and enumerate it as well on what is available for the student to use, such as like the library, the places to study and stuff like that? Kung may one thing lang din na gusto ko yung PLM, that would be yung facilities. Kasi syempre, knowing na public university siya, meron naman kami yung mga basic, like yung Lab and yung clinic. Saka, kompleto rin naman yung essentials. Pero, naniniwala pa rin ako na parang kailangan pa rin ng improvement pagdating sa equipment and facilities ng PLM. At saka, yung PT clinic kasi namin, before, nag-function pa siya. So, ngayon, this year lang yun, 2019 to 2020 actually, na hindi na pinapatakbo or pinapalakad yung clinic. So, hindi na siya operating, kumbaga. Do you know the reason why? Is it because of the student enrollment ba or other things? Yun parang sa discussion na ng admin yun that time Okay. And nag-petition, ang alam ko, nag-petition din before, syempre sa PLM. Bukod sa aming mga people na ibalik din yung PT clinic. Hindi ko na lang din alam kung ano ng balita ngayon. Okay. Thank you for that. At least you able to point out the facilities that that needs to be addressed or you guys would like to bring back if ever. For a student and going through the university, may yung mga offerings within the campus or nearby the campus? Yun din yung magandang part. Kasi may sariling library yung mga PT. Underground nga siya actually. So, sa baba siya. Tapos, hindi siya available para sa ibang mga sources. Oh, wow. So, solo nyo yun. Oo. Pero, dun sa kabilang side, nursing naman. Pwede yung nursing. Okay. Pero usually, mga PT talaga. May access ko dun sa mga iba't ibang libro na din, specifically for PT din, gano'n. So, maganda talaga. Especially kapag helpful siya, especially kapag during thesis days nyo, syempre, dun lahat ng pupuntahan, hiram ng book, para sa sources, gano'n. Yung laking tulong din yun. Yung library na for people. Millie, I want to just, go back with the enrollment process. Given na university siya of Manila, only Manila residents are only allowed to apply, or can other, people from other places in the Philippines could apply too? Kasi nga, ang difference lang niya sa mga Manila residents and sa mga hindi is yung payment. Kasi Okay. yung mga Manila residents, pwede silang hindi, free from tuition sila. So, wala sa talagang binabayaran. Basta as long as pasok yung average nila dun sa kailangan nung nire-require ng school na yun. Pag hindi... Unlike dun sa... Sige, go ahead. Go ahead. Unlike dun sa ibang school,
may naka-fix na babayaran silang tuition. Pero compare pa rin naman sa other schools, malaki pa rin tipid yun. Yes. Kasi mas mura pa rin talaga. Almost, hindi lang din half ng binabayaran ng sila. Nag-range yung tuition namin from 18 to 19K. Tapos, per sem. Tapos, yun na din yung pinakamahal actually sa PLM, yung course namin. Aside from, med and law. Yes. Given that you said na libre yung tuition and meeting that grade up average, what would happen kung di mo siya ma-meet? Do you end up paying a tuition or you end up being kicked out sa PLM? Kapag hindi ko na-meet yung average, meron kasi tinatawag na probation. Yes. So, yung probation mo yun, magbabayad ka, pero less than the amount pa rin ng mga non-Manila residents. So, for example, 19K, around 9 to 10K yung babayaran sa probation. And kapag yata dalawang beses or tatlo na probation ka, either lilipat ka ng course or lilipat ka na ng school. So parang medyo mahigpit talaga yung standards, mahigpit na kinakailangan yung requirement. Okay, thank you for clarifying that with us. In terms of the school-specific traits, as you noticed from your fellow graduates and going through with your internship, what is one thing you think na unique lang sa PLM na wala yung other schools? One thing na unique siguro para sa akin sa PLM is years kasi kami, years. Pero ayun, parang nasanay kasi kami sa PLM na lagi kaming binobombard. Hindi yung bombard, pero laging puno kasi din ng puno ng learnings, laging puno ng gagawin, hindi ka maubusan, gano'n. So, and naalala ko before, kasi nga pinaka-alala din sa amin before nung isa namin prof, yes, na pressure is privilege daw. Kasi parang yung pressure na yun yung parang stimulus mo para mag-push harder. And ibig sabihin, kapag nag-pressure ka din daw, yun din yung parang isang factor na magpaparealize sa'yo na kaya siguro na-feel yung pressure kasi may natutunan ka. Kasi hindi naman madali ding paraan yun. Para sa akin hindi madali yung paraan para matuto. Maraming bagay na kailangan matutunan. Eh, hindi din yun basta-basta lang din nabibigay. Kailangan syempre ikaw din mismo manggaling sa'yo na pipilitin mo or aaralin mo na matutunan yung mga bagay. Wow. Guess we could continue on with your overall experience with your school and university. I think adding up to what you mentioned already with the being pressured is a privilege. Can you elaborate more kung ano yung environment nyo in PLM going through as a student there? Was it uplifting, toxic, or the pressure that you guys go through? Siguro lahat din naman ng PT students na experience yan, diba? Yung as in tipong marag ka na sa schoolwork, kinabukasan, sabay-sabay yung practical, sabay-sabay yung thesis, long exams. Yeah. Lahat yun. Parang bombarded ka na, pagod na, puyat, gano'n. Pero at the same time, express mo yan parang damang-dama ko yung pagod. Damang-dama mo yan Pero yun nga, totoo na sa kabila nung lahat ng hardships na yun, parang ma-realize mo din na there's a greener path. Wow! Pero yun, na parang may bright side dun sa mga hardships na na-experience mo before. Kumbaga, marami kang matututunan. At the same time, feeling mo hindi ka nag-iisa kasi hindi lang naman ikaw yung nahihirapan. Parang may kasama ka, ganun. Tulungan na lang kayo. May batch unity talaga kayo. Ayun din, parang one thing na, although syempre maraming issues din na kanya-kanya yung batch namin, pero may times pa rin na kunwari may hindi na-get ng certain topic, yung makakaget, may magpo-volunteer dyan.
Ganun sa amin, may mag-volunteer, magsusulat sa word, ituturo sa mga hindi nakakaget yung yung part na nahihirapan. Ganun. Parang, dapat din willing na mag-share ng knowledge sa iba. Halos na maghilaan kayo pababa. Kasi siyempre, iba na yung pressure, iba na yung pagod. Ang hirap pa kapag naghilaan pa kayo pababa, diba? So, parang malaking factor din na kailangan sama-sama kayo, tulungan kayo yung batchmates. If you don't mind me asking, when you guys started as a batch, ilan kayo and when you guys graduated? Ay, ayun din pala. Kasi nag-start din kami before na more than 100 din na student. First year yun, nag-start. And then makikita mo pa yung room, punong-puno. Pero after isang sem, makalipas isang sem, pabawasan ng pabawas. Umabot na lang din kami ng ilan ba kami yung dumatch? 50 plus? 50 plus lang din. So, kalahati so, parang from 3 na block, naging 2 na lang din. 30 plus na tayo. So, the process talaga is, I guess, same naman with any university, yung process talaga, it just really survival of the fittest, no? Pero, nakakatulong din yan to improve yung quality, syempre. And at the same time, ang hirap din kasi na kapag walang standard na yung college, parang yun na din yung way nila para ma-filter out yung, syempre, para yung ikaka-improve din ng college mismo. I think, that's evident naman, making your school one of the top PT schools to go to in terms of the rankings and the performance of the school during the board exams. Ayun din pala, i-comment ko din yung syempre yung mga professors namin para doon. Kasi syempre hindi naman din kaya ng students lang yun without professors, diba? Of course, yes. Faculty. And at the same time, syempre yung students din. Kasi bukod sa mga professors na nag-impart ng knowledge, nandiyan yung mga students para kung paano ba nila i-absorb lahat ng i-input sa kanila. And at the same time, sila din yung kumbaga nagpapakahirap para i-maintain din yung standard ng school, maintain yung expectations. And the professors, we have professors now from PLM and they're good. In my opinion, they're good. I would say difficult during our SEM cases. Kasi talagang they were really testing what you know and papaikot-ikutin ka nila and trying to make you doubt yourself. Pero at the end, I think I understood what they were doing. Even though I think, during that time, I didn't like them. I was like, grabe. Itong school na to, ganito ganyan. Bakit ba nila dinadala yung ganyan? Di naman kami ganyan. Pero looking back and being mature with everything now, it just really shows what they were doing and why they were doing it. It wasn't really to just, to grill you, ipahiya ka. It was really to push you talaga na to know your things, to know what your topic, and na hindi ka lang a robotic type that you're just reporting. I really enjoyed our professors na yung from PLM na they were really good kasi they're strict in the beginning pero later on you get to understand what they were doing. Minsan kasi pag nandun ka sa posisyon na yun, parang as a student, syempre, parang iniisip ko lang, sinapahirapan lang ako na ito, ganyan. Pero ma-realize mo na kaya pala nila ginagawa yun para matuto ka. Kasi hindi mo matututunan yun hanggat hindi mo i-explore. Kung hindi mo gagamitin yung utak mo para explore yung gusto i-point out ng professor and yung gusto matutunan or gusto i-highlight sa inyo. And with that, I guess with those qualities that really, that's
one of the formula, I guess, to having a good outcome or being one of the top schools to go to per PT. Kasi of that certain level of standards that they go and put you guys through. Mm-mm. Yun din yung one thing na nakaka-proud being a PLM mayor. Wow! Kasi ang hirap din i-maintain yung quality of education, siyempre. Hindi naman every year pare-parehas yan, diba? Oh, yes. So, kailangan paghirapan talaga para i-maintain yung image na gano'n, i-maintain yung school na gano'n yung standard. Yes. And, ang hirap din kasi, kailangan, lalo ngayon, marami din kasi na nag-a-abroad din ng mga professors, so parang nagkakaubusan din, gano'n. So, malaking bagay din yung mga bagong professors na gusto magturo din sa PLM, yung willing din na mag-share ng kanilang knowledge or input. And yung nagiging professorship, graduate lang rin from PLM, right? Or majority? Karamihan, yes. Karamihan. Siguro may isa, dalawa, tatlo, yung mga ganun lang. Mm-hmm. Pero the rest, mga PLM talaga sila. Parang yun din yung bayad nila, kumbaga eh. Yun yung sinasabi nila, na yun na yung bayad nila sa PLM, na kasi 5 years, biruin mo yun. Yes, 5 years kang nag-aral. Tapos, ang laking tipid din sa bulsa noon. Oh, yes. And at the same time, ang dami mo rin natutunan na nagamit mo. So, parang yun yung way nila of giving back. I mean, that's just one of the ways that you could really give back from all those years. I mean, now, hindi na siya 5 years, di ba? 4 years na lang siya. Ay, oo, kasi may K-12. Yeah. So, 4 years na lang. Yun din pala yung yung curriculum din kasi ng PLM. Iba siya from other schools eh. So, yung mga transferees before, yes. Yung mga galing PLM, nahihirapan sila maghanap ng school. Kunwari yung sa batch namin, yeah. Nahihirapan sila maghanap ng ibang school na tatanggap pa sa kanila. Kasi minsan alanganin na yung time na nag-enroll sila. And yung curriculum talaga namin is different than from other schools. So parang marami din silang kailangan na i-take ulit or marami din kailangan na minor subjects na hindi pa na-take. Uh-oh. Yun din yung mahirap kapag lumipat ka and then yung curriculum iba sa mga school. So talagang you really just have to try hard and make it with PLM. Oo, kasi mahirap. One of a kind curriculum program. And yun din pala kasi ang mahirap din sa PLM kapag kumari, bumagsak ka, kailangan mo maglowa. So maghihintay ka ng 1 year, gano'n, para i-take ulit yung subject na yun. Hintay mo talaga. Kasi walang summer. Summer, oo. Hindi nag-open ng summer basta. Lang yan. Ganun din ba sa ibang school? I think it just ends up on how much you're willing to pay for the class or how many people are available. Yun, availability ng magtuturo and also ilan kayong bumaksak. So, pero kasi hirap din lang mag-open ng class na dadalawa lang pala kayo. Yes. So, yun, but I think now with my school, I think parang nagiging like what you said with LOA 1 year kasi parang nagiging trisem na ata yung curriculum. So there's really no time for a summer class anymore. Yun na yung naging parang setup. So talagang you really have to do good. Para hindi ka maiwan. Yun din yung isa pang mahirap eh. Kapag kunwari bumagsak ka. Pero ang hirap din kasi kapag yung basis din kasi ng pagbagsak. Oo. It's very case-to-case basis talaga. I guess we could move on to the next part. What is your overall experience with your college collectively in terms of accommodating you guys? Were they supportive? Were they neglectful?
For me naman kasi, wala ding perfect na college eh. Siyempre, may times na may pagkukulang din, and may times na hindi din ma-accommodate lahat. Aha. Pero para sa akin, feeling ko naman, yung admin and at the same time yung faculty, is ginagawa din naman nila yung best nila para ma-accommodate yung students, especially now, kasi dumami din yung students sa PLM. From, di ba, sa batch lang namin. Oo. 3 block lang kami nagsimula din. And then, ngayong pasukan, 6 na block sila. So, for sure, baka mabigat din yung workload para din sa faculty. And at the same time, baka kulang din sa manpower eh. Kasi kukunti lang din sila doon. Mhm. Sila lang din yung nasa faculty. And thankful na lang din ako kasi, syempre, kahit pa paano, kahit mahirap, na-accommodate pa rin naman yung needs namin nung time na nag-aaral pa kami sa PLM. So, for me, yun, okay naman din. Okay, yung Overall, experience mo. I think nagawa naman nila yung tungkulin nila and na-push din naman nila kami to strive more. Although minsan, syempre, nabanggit nga natin na in a tough way. Pero yun, na-realize mo na At least, they didn't, hindi kayo iniwan nila and tinulungan rin even given the capacity of manpower, konti lang. And still malaking bagay din. help you guys out. For your overall experience with the classrooms, in terms of the furnitures, equipments, and also the PT laboratory, what does PLM and the PT department offers in terms of that aspect? Pagdating naman sa classroom, malaki din tulong sa aming mga PT yung aircon kasi hindi lahat ng classroom sa PLM ay may aircon. So, kumbaga, depende talaga sa classroom kung saan ka matatapat. Pero sa case naming mga PT, almost lahat naman ng klase namin may aircon, except na lang dun sa ilan-ilan before sa mga minor subjects. Pero malaking pa rin malaking tulong sa pag-aaral yung syempre yung Comfort. init, ang hirap ng init dito sa Pilipinas. Oh, yes. Ang init na nga, di ba? Totoo. Tapos, nasa bahay ka lang. Ay, no. Iba, hirap talaga. Ang hirap matuto ng mainit yung paligid. So, yun, Yes. factor din yan. Malaking factor niya. Irritable ka pa. Yung rooms namin. Oo, na-comfortable yung... And pagdating sa mga upuan, kompleto naman. Although kahit public siya, maayos din naman yung upuan namin, maayos yung whiteboard. Yes. Although may isa din kaming classroom na medyo pahaba siya. Mhm. So, parang ang hirap kapag sa dulo ka, gano'n. Hindi mo makikita. Oo. Although, syempre, meron din namang lapel or mic yung prof. Mahirap makita yung presentation or yung sinusulat sa board. So, kailangan lalapit ka talaga. Kanya-kanyang diskarte na lang, no? Oo. O paunahan na lang sa upuan. Yun din. Sa PT lab nyo, meron ba kayong parang laboratory room in terms na parang may doon yung simulation or what? Meron din kami tinatawag na Terra Lab. Nandun din, may mga plints din doon naka-organize na. Minsan nagka-class din kami doon para mas madali, mas convenient, para hindi na palipat-lipat. Tapos minsan din, kunwari mga written lang na practical, pwede naman din sa room na, so mag-a-arrange lang din ng mga seats doon. Tapos yun nga, yung ikot-ikot na diba? Per station. Pero kompleto naman siya. I mean, going through the internship, the furnitures, the equipments that were in your Terra Lab, yun din naman yung parang basic stuff that you'll see in the clinics rin. Or may kulang-kulang rin. Yung mga basic stuff present naman, like yung, syempre, yung ultrasound, yung mga gano'n, yung mga stents, units. Yung ultrasound na hindi nakasaksak. Yung iniikot-ikot mo, yung pala hindi naka-on. Or may takip pa yung head. Yung mga gano'n ba? Yung internship natin, no? Puro kalokohan. Okay, later on na lang that.
So, merong ultrasound. I mean, all electro kompleto naman. Ang mga wala lang kami, kunwari, yung mga malalaki ng bagay na hindi naman usually ginagamit sa clinic, pero dinidiscuss pa rin. Yung mga ganong bagay naman, drawing na lang or presentation sa sa classroom, video. Video na lang. Pang-enhance ang creativity. Oo. Na pag-usapan mo na rin naman to kanina. Of the professors, what is your overall experience with them? Siyempre, hindi naman ako magsasalta yung behalf of all the professors sa PLM. Oo. Pero siyempre, inside the classroom, may iba't ibang prof talaga eh. Merong prof na hindi mo masabayan, ang daming sinasabi, ang daming input. So, parang overload na hindi mo na. Meron din yung mga approachable na prof, like kunwari may hindi ka na-get, willing sila na ulitin yun, and depende, iba-iba ng pace yung mga professors. May bagal, may mabilis. Pero I can say na lahat din naman sila, alam mong gusto nila yung ginagawa nila. Ramdam mo yun sa pagtuturo nila. Nakikita mo yun sa mga sinishare nilang knowledge. And for me, okay na yun. Parang malaking factor na din na yung professors ay approachable and at the same time, maraming nasi-share. Talagang mahirap na lang iwasan yung mga type ng professors na monotone magsalita or yung mga long lectures na inaantok ka na lang. Ayun din. Siyempre, wala din yung professors na minsan, pababa na yung mata mo, kailangan mong tigilan, kailangan mong makinig. Hinahatak na, no? Lalo na nasa harapan ka. Yung mga mess lectures. Yun din. Kailangan mo din palang i-maintain yung pag-upo mo ng like past 3 hours, minsan nabuti ka na ng 6 hours, isang subject lang. Yung mga medical course, medical subjects talaga. Kaya pa pag PT application, pero pag during our time, anatomy and the pato and the medical surgical subjects, yun na yung talagang mabigat, no? Hindi mo na alam kung paano. Ha? Kapag madali pa siya kapag before ng proper review. Oo, no? Yung mga intro pa lang, siyempre. Yung mga, anong bone to? Ganito. Ramdam mo na yung bigat ng subject kapag proper year na eh. Yun yung madugo talaga. Lalo na, especially, para sa akin, naging pinakamahirap na adjustment yung third year, syempre. Oo. Kasi yun minor subjects. Yun na yung proper years mo eh. Araw-araw, yung mga bagong terms, yung bagong subject, mga bago mong naririnig na mga sinasabi ng prof, wala kang idea. Yun yung mahirap talaga yung simula. Lahat naman ganun, diba? Parang wala namang madali sa umpisa. Ito nga rin yung napansin ko eh. Parang before learning gate, dati wala kang pake kung paano maging lakad ang isang tao. Pero after knowing gate and the phases of gate, you cannot look the same person walk again without being scientific. Diba? Judging their gait. Diba? Di mo na ma-avoid yun eh. Parang, uy, may lordoses si ate. Ganun. Yun din yung one thing na na magagamit mo sa PT na outside. Parang lahat ng makikita mo yung and also, you could tell right away if a patient has stroke, diba? Parang, na lang naging magical yung learning mo after learning gait talaga. The types of gait, the faces, yung second year, wala pa yan. Ano lang yan? General description. Tapos, third year, fourth year, may kines ka na, alamin mo na yung values, yung angles. Ayun, doon ka na talaga iiyak eh. Yung fourth year kasi parang sa atin, more on application ng mga natutunan mo eh. Third year talaga yung pinakamahirap. Oo, third year. Adjustment, and then, doon mo talaga iintindihan na talaga. Those were the times. Alright, I guess you could move on with your much-awaited topic. With it being internship. Because I'm sure that's your memorable, di ba?
I guess before moving to any specifics, can Mm-mm. you share with us the decking process among your batch and also the selection of centers that were available for your school to get rotated to? Sa amin kasi, and tingin ko sa ibang school din naman, syempre yung internship coordinator, siya yung mag-a-assign din sa atin ng mga rotation natin for each month. Oo. Sa amin kasi naka-line up na yun eh. Naka-line up na for, kunwari, 4 months ng internship, naka-assign na yun sa lahat. And yung centers din na pinag-rotatean namin, for me, okay din yung variation niya. Kasi may sports kami, meron din pedya. Although yung pedya pala, feeling ko, kasi PCPI lang din eh. Yung, as in, pedya lang talaga na center na. Oo. So, hindi naman lahat din nakakapag-rotate sa PCPI. And may protocol din kasi dun sa school namin na kailangan na at least isang major na center. Yes. Kailangan meron ka. So, kailangan yun din yung masunod. Yun, feeling ko maganda din yun. Kasi, ang hirap din i-control or i-manage din ng ng mga center para maging pantay-pantay talaga. Oo. Kasi, syempre, sa bawat isa, meron yung advantage and disadvantage. Kanya-kanya. Were you able to rotate to PCPI? Ako, hindi. Yun din yung factor. Parang, after nung internship, parang feeling ko hindi ako masyadong na-expose sa pedya patients. Mm-hmm. Yung sports ko, 2 beses. Mahirap talaga na i-manage yung centers per student. Oh. Yung as in perfect na na pagkakahati, pagkakadistribute. It's a very tedious job or task. Oo. Matrabaho talaga. Plus, ang dami ding factor. Kunwari, malapit ba or malayo yung student dun sa center. Kasi meron din kami yung mga malalayong centers like merong Marikina, meron ding Muntinlupa. Oh? So, sa Muntinlupa? Osmun? Hindi. Wait, nakalimutan ko, hindi kasi ako nag-run doon eh. Public hospital? MCM. Okay. Yung cases nga, feeling ko, sufficient na din yun. Kasi, meron ding inpatient, may outpatient. Feeling ko na-expose din naman lahat doon. Kaso, ang mahirap lang din. Kasi, minsan, yung iba gusto nila more specified. Kunwari, like lung center, or pulmo patients. Unlike dun sa iba na hindi na-experience yun, mahirap din. May ba kayo? You guys get to choose? Or parang kung malayo, na lang, case-to-case basis, kasi malayo yung... Sa amin kasi, hindi kami din yung namimili eh. Pa din siya? Random. Coordinator pa din yung nag-handle. Yes. So, pwede ka naman din mag-request. Pero syempre, hindi naman din agad-agad na mag-grant. Oo, yun, diba? Marami pa rin dapat i-consider yung yung internship coordinator bago kang payagan na unless kailangan talaga na ba't ka doon? Hindi naman siya kagad mo pagbibigyan. Lang talaga, case-to-case basis. Oo, yung case-to-case. I think with your overall experience naman with internship and having to meet you in one of the centers in Summit. Wow. What is your most memorable educational learning that you encountered during internship? Para sa akin, marami din kasi eye-opener din kumbaga yung internship. Parang na-expose ka sa iba't ibang cases and at the same time, you met other people, iba't ibang klase ng tao, natuto kang makahalubilo, especially sa mga patients. Patients. Oo, especially sa mga patients kasi syempre iba-iba din yung patients. Merong patient na kunwari, mahirap i-approach, gano'n. Oo. Meron din naman na makulit or ayaw makinig sa PT just because intern ka daw, gano'n. Yes. And may mga ganong factor, pero kailangan parang ito yung trabaho natin, kailangan natin i-impart din sa
patient natin, kailangan natin silang tulungan or i-explain kumbaga kung bakit natin ginagawa yun, and ipakita din na hindi tayo nag-aral ng 5 years para sa wala lang. So, kumbaga para din yun sa ikakabuti nila. Nice. And para sa paggaling din nila yun. What about in terms of your co-interns? Co-interns? Siyempre yung co-interns, iba-iba din talaga. Marirealize mo na yung difference from others. Pero yun nga, iba't ibang klase ng mga tao. Parang, minsan nga may mga labels, di ba, bawat schools. So, parang nakikita mo yung, maganda din na diverse din eh. Yes. Na iba't iba yung nakakasalamuha mo. Mga ibang And schools. at the same time, napapractice mo din yung social skills mo. Mahalaga din yun eh. Na para din sa patient care. Kasi syempre, ang hirap naman makihalubilo sa ibang co-interns mo and sa staff kung parang ang hirap makipag-communicate kung hindi kayo nagkakasundo. Oo. During your internship, na you said na meron kayong naging treatment with other schools, diba? With a patient. Any school specific na you'd like to mention? Wait lang. AJ, kasali pa ba ito sa sila? Parang pinagtitipan mo na ako. Totoo ba ito? Wala ko dun sa unang interview. Ito parang makakalata ako sa'yo. Parang iba na to. Baka may special shout out ka. No. Raul, cut mo to. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Kanino? Shout out sa boyfriend ko. Tsari. Uy, tama na. Naulo ka baka talaga. pwede ko siya interview next. Malay mo, di ba? What school po ba ang nagpatibok sa inyo? Tumigil ka. Ito part ng script. AJ, wala kang makukuha sa akin. Wala kang mapipiga dito sa interview na to. Ang hirap. Hindi ko kaya na. But, ma'am, kinikilig na po ba kayo kaya kayo tawa ng tawa? Hoy! Hindi. Nakaasar ka kasi. Ito talaga. Di ka na po nasanay nung summit? Nanibago ako ulit. Walang nangaasar. Walang nangaasar nung summit. Miss kaya yun. Ay, no. Buti hindi pa kayo nagsama nito. What? Or si Jim rin. Tatlo kami. Oo, si Jim din. Isa pa yun. Si Jim Boy. Pag nagsama kayong tatlo. Ako. Wala na. Yari na. Yung asaran natin, no? Pwede ba mag-asaran na lang tayo sa interview, Char? nga, no? We should have an episode na tayong 4 lang, no? Mag-aasaran lang. Naloko ko ba siya? Hoy! Naulo ka talaga. I think on to the last part or the last 2 parts of the interview. What are the advices or tips, tricks that you could share to the current students now that are, PLM students or any other PT students that are going through with their program? And as well as for anyone that's thinking of becoming a PT someday, or in your case, you had to decide from PT and OT. So, what you could share about that? Yung advice ko muna sa mga nag-take ng PT or OT na course is to continue lang. I mean, mahirap sa simula eh. Parang lahat naman talaga mahirap sa umpisa, and continue despite the bagsak sa quizzes, mga zero. Oh, no? Kasi, ang hirap. Ang hirap kapag... Nakakadismaya. Oo. Totoo yun. Parang ang daling ang daling mahila nun. Ang daling mahila tayo pababa ng mga grades natin, and so forth. Pero ma-realize mo na babalik ka sa kung bakit mo ba ito ginagawa. Para kanino, para saan, and yung sense of fulfillment hinahanap mo. And kung hindi mo nahanap yun, or hindi mo pa nakikita, maybe later on, pero kung hindi talaga, I mean, baka it's not really para for sa you.
para sa iba na, gano'n. Oo. Pero para dun sa mga tulad ko or tulad natin na nagpe-pursue ng PT, iba yung sense of fulfillment pag PT ka. Yes. Kasi dun, especially during kapag nakita mo na yung patients mo na nagpo-progress, kasi kasama mo yung patient mo dun ma-witness mo lahat yun. Yes. Yung kunwari, unti-unti lang, from bedridden, unti-unti silang makakaupo, and then after nun, ma-achieve nila yung goal nila na makalakad. Iba pa rin talaga yung sense of fulfillment na yun. So, para sa akin, advice ko lang sa mga nag-aaral pa ngayon is to continue pursuing their dreams. And mahirap sa umpisa, pero kailangan nilang kumapit. Kasi at the end of the day, iba yung fulfillment kapag nakita mo yung patient mo na gumaling May pa rin, may liwanag pa rin at the end of the tunnel. Oo, true Kapit yun. lang. Aral lang mabuti talaga. And Yun din. as you said, Oo. kung para sa'yo talaga or you really want it, you just have to push through. And if not, then maybe it's something you have to really reflect on. Oo. And I think as what one of my previous guests mentioned out, yung sa kay Natalie of Cebu Doctors, you really have to know your why of why you're doing this and why you're going on with the program. Kasi parang pag hindi mo talaga alam, Mahirap. ikaw lang talaga may hirapan at the end. And kasi ikaw naman yung pumapasok, diba? So, it's Totoo. something you really have to figure out. Bukod sa hard work, syempre, kailangan din samahan ng prayers. Yes. Kasi ang hirap. Pag mag-isa ka lang na, feeling mo mag-isa ka na nag-struggle dun sa course na to. Oo. Ano lang talaga, support system within your friends and within your batch. Oo, malaking tulong din yun. And for your ultimate question, Millie, wala nang halong kalokohan. Last na to. Pero sure ako dun sa significant other mo. I would love to have him represent his alma mater. Kala ko yung nagulat ako, kala ko yung shoutout But your ultimate question is, what is PT in your own words and your own words only? Walang textbook definition. Para sa akin, PT is a fulfilling profession, and at the same time, makes you appreciate life itself. Natututunan mo i-value how much physically capable you are. Unlike, makikita mo yung patients mo, hirap sa simpleng bagay na nagagawa naman natin. And bukod doon, iba kasi nabibigyan mo ng pag-asa yung patient. Kumbaga, ikaw yung magiging hope nila. Tulad nga ng sabi mo, hope at the end of the tunnel. Kasi bibigyan mo sila ng pag-asa na makalakad ulit. Kasi fulfilling na ma-witness mo yun lahat na yun. Pati yung mga maliliit na progress ng patient mo. Yes. But at the same time, yung gratitude nila towards you, iba. Iba yung feeling kapag na-appreciate din yung work mo. And marami namang ganun maraming patients na ganun, and even yung mga family nila. So para sa akin, yun na yung bagay na priceless or hindi mo ipagpapalit sa kahit ano man. And ma-realize mo din na kaya pala ako nag-aaral before, kaya ako nagpupuyat para pala dito. So, minsan kahit lang narig ka na sa center, kakatapos ng IE mo, ng notes, ng RE, or minsan sabay-sabay pa dadating yung patient mo, pagod ka na din. Siyempre, physically training din yung job. Iyak. At the end of the day, thankful ka pa rin na napili mo yung profession na to. Yes. Dahil nandun yung heart and yung passion mo to serve other people. And para din sa well-being nila yun
Oo, talaga. Iba pa rin yung patient care. So yun, kung isa-summarize ko, yung sinabi ko, I mean, for me, PT is a fulfilling profession. At saka, it makes you appreciate life better. Wow, thank you, Millie. Okay, Jay. That sums up our interview, our episode for this evening. Thank you, AJ, for having me. Kahit puro kalokohan. But yun, thank you for, for coming back. And for anyone that doesn't know, Millie was one of the original people I interviewed for the podcast, and we just end up having to redo it just because the very first one, parang naglolokan lang kami. Parang kahit ngayon din. I'm so sorry. But I don't think anyone would get something from that. And to also, do good for your school rin kasi given that PLM, one of the top schools right now, I think they want you to do them justice. Is this falling na ba to? But stay on the line and I'll talk to you after. All done. Hey guys, thank you so much for reaching up to this point. This ends our episode for today. I hope you can come back again and listen to the other episodes coming up. And if you enjoyed this episode, please share this and other upcoming episodes to anyone that you know that can benefit from this. And that's it guys. Thank you so much. Have a great day. Stay at home. Stay safe.